7th standard English, Unit 2. We are going to look into this poem, Wandering Singers, written by Sarojini Naidu. This poem is for memorization. I'll read out the poem once, then I'll give the explanation line by line. முதல்ல நான் poem ஒரு லைனா படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் explain பண்றேன். Where the voice of the wind calls our wandering feet, where the voice of the wind calls our wandering feet through echoing forest and echoing street. With lutes in our hands, ever singing we roam. All men are kindred, the world is our home. All men are our kindred, the world is our home. Our lays are of cities whose luster is shed, the laughter and the beauty of women long dead. The sword of battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrow things. What hope shall we gather? What dream shall we sow? Where the wind calls our wandering footsteps, we go. No love bids us to tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of a fate. Written by Sarojini Naidu. She is called the Nightingale of India. Sarojini Naidu was a famous Indian poet and a major freedom fighter. She was given a sobriquet Bharat Kokila. Bharat Kokila. Kokilana Nightingale. She was given this name, the Nightingale of India, on account of her beautiful poems and songs. அழகான கவிதைகளும் பாட்டுகளும் எழுதினதற்காக காரணத்துக்காகவே இவரை என்னவென்று கூப்பிட்டார்கள் என்றால் நைட்டிங்கேல் ஆஃப் இந்தியா. ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரராகவும் ஆவார் இவர் சரோஜினி நாயுடு. She was called as Nightingale of India because of the beautiful poems and songs which she has written. So in this poem, The Wandering Singers by Sarojini Naidu, she talks about the group of singers. What kind of singers? Folk singers. The நாட்டுப்புற பாடல்களை பாடக்கூடிய பாடகர்கள். அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போவாங்க. அந்த ஒவ்வொரு கிராமத்துல இருந்து இன்னொரு கிராமத்துல போய் பாட்டு பாடுவாங்க. அந்த பாட்டுல வந்து ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் இருக்கும். There will be a message of love which they'll express through their singing. அவங்க பாட்டு மூலியமா அவங்க என்ன சொன்ன வராங்களோ அதை வந்து தெரிவிப்பாங்க. They'll try to spread a message through their singing. So they play this musical instrument and they move from one place to another. அவங்க கையில வந்து கண்டிப்பா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும், ஒரு ஹார்மோனியம் இருக்கும், ஒரு தபலா இருக்கும், ஒரு இந்த மிருதகம், இந்த டோலா, இந்த மாதிரி இசைக்கருவிகள்லாம் கூட அவங்க வச்சிருப்பாங்க. ஒரு ஒரு கிராமமா அவங்க போயிட்டே பாடுவாங்க. அவங்களுடைய சந்தோஷத்தையும் வந்து அதுல வெளிப்படுத்துறாங்க. So this voice of wind symbolizes the welcoming tone of the song. ஸோ ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போறதையும் அந்த ஊர் நபர்கள் எல்லாருமே அவங்களுடைய குடும்ப நபத்தினர் போலதான் அவங்களுக்கு தோன்றுது. They are all considered to be their extended family members. அவங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் போலதான் அவங்களுக்கு தோன்றுது. ஏன்னா ஒவ்வொரு கிராமத்துல இருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு பயணிக்கும் போது அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் தான் இவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குறாங்க, உணவு, தங்குற இடம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. So they are making the people of that village happy. அந்த கிராமத்து மக்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறாங்க. எப்படி சந்தோஷப்படுத்துறாங்க? இவங்க பாடுற இந்த நாட்டுப்புற பாடல்கள் மூலியமா அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறாங்க. So in these songs, what kind of theme will it be? Theme might be of kings or the battles which had been occurred. ஏதாவது ஒரு போர், இல்லாட்டி ராஜாக்கள்லாம் எப்படி வந்து அந்த நாட்டை ஆண்டாங்க, அது போன்ற கதைகள்லாம் அவங்க பாட்டு மூலியமா வெளிப்படுத்திருக்காங்க. They also have songs about the beauty of women and happy and sad things. பெண்கள் வந்து எவ்வளவு அழகான நபர்கள், அது போல சந்தோஷமான விஷயங்களும் சரி, சோகமான விஷயங்களும், இது எல்லாமே அந்த நாட்டுப்புற பாடல்கள் மூலியமா அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க. So these people, they do not have any dreams or hopes. அந்த ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகணும், அவங்களுடைய மெசேஜை கன்வே பண்ணும், அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும், அதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமா இருந்திருக்கு.
So the voice of the wind is the voice of their life and also their destiny. So we'll read this poem line by line and understand the meaning. Where the voice of the wind calls our wandering feet. Wanderingனா ஒரு இடமா போயிட்டே இருக்குது. இந்த இடம் தான் இல்லாம they keep on moving without any particular destination. They keep on moving through echoing forest and echoing street. So this band of folk singers who move from one town to another town or from one village to another village, they keep spreading the message. What message they spread? They spread the message of love. அன்பை வந்து ஒவ்வொரு ஊருக்கும் அவங்களுடைய அன்பை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க. ஒரு கிராமமா ஒரு ஊர் நகரப்புறத்துக்கு போய் அவங்க அந்த மெசேஜை ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்க. ஹவு டு தி ஸ்ப்ரெட் இட்? இட் இஸ் பை சிங்கிங். பாட்டு மூலியமா அவங்க அதை வெளிப்படுத்துறாங்க. So the voice of the wind here symbolizes the welcoming tone of the song that echoes through the forest and streets. அந்த பகுதியில இருக்கிற ஊர் பக்கத்துல இருக்கிற காடுகள்லயும் சரி வீதிகள்லயும் இவங்களுடைய ஒலிதான் வந்து இவங்க பாடுற பாட்டினுடைய ஒலிதான் ஒலிச்சுட்டே இருக்கு. So where the voice of the wind calls our wandering feet through echoing forest and echoing street. அங்கெல்லாம் இவங்களோட குரல்கள் ஒலி கேட்டுட்டே இருக்கு. Our lays are of sea. I'm so sorry. Our lays are of cities whose luster is shed, the laughter and beauty of women long dead. The sword of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. இந்த பாட்டு மூலியமா என்னெல்லாம் வந்து அவங்க தெரிவிக்கிறாங்க, என்னெல்லாம் வந்து கன்வே ஆறுது அப்படிங்கறதுதான் இதுல சொல்லப்படுறது. The songs they sing are about cities or whose glory is lost, or about the the songs which they sing, it's about the cities whose glory is lost. அதனுடைய அழகே வந்து காணாம போயிடுது. அதாவது அவங்க போற நகரங்கள், அந்த நகரத்துக்குன்னு ஒரு பாரம்பரியம் இருந்திருக்கலாம். அந்த நகரம் வந்து ஒரு விதத்துல செழிப்பா இருந்திருக்கலாம். இப்ப அது போல இல்லாம கூட இருக்கலாம். So it will tell about the glory which the city has lost, or about the laughter and beauty of women in the past. மக்கள் பெண்கள்லாம் எவ்வளவு சந்தோஷமா முன்ன காலத்துல இருந்தாங்க, அவங்களுடைய சிரிப்பு, அவங்களுடைய அழகு, இதெல்லாமே வந்து வெளிப்படுத்துது. The sword of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. So the theme of the songs that they sing, it goes back to the stories of ancient battle, of whom it is of old kings. அவங்களுடைய பாடல்கள்ல முக்கியமான தீம் என்ன அப்படின்னா, எதை பத்தி அவங்களுடைய பாட்டுகள்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னா, பழைய நாட்கள்ல இந்த ராஜாக்கள் போரிட்டது, இல்லாட்டி எப்படிலாம் அந்த ராஜாக்களினுடைய கதைகள், எப்படி போராடினாங்க, எப்படி வந்து போர் புரிஞ்சது, இது போன்ற பாடல்கள், இது போன்ற கதைகளை பாடல் மூலியமா தெரிவிச்சிருக்காங்க. They are also happy and simple songs about the sorrowful things. சந்தோஷமான விஷயங்களும் இருக்கும், எளிமையான விஷயங்கள், சோகத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை கூட அந்த பாட்டு மூலியமா தெரிவிச்சிருக்காங்க. The sword of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கலாம், எளிமையான விஷயங்கள், சோகமான விஷயங்கள், இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பாடல்கள் மூலியமாக இவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதுவும் என்ன மாதிரி பாட்டு? நாட்டுப்புற பாடல்கள். What hope shall we gather? What dream shall we sow? Where the wind calls our wandering footsteps, we go. No love bids us tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of our fate. So these wandering singers, they do not have any dreams or hopes on their own. அவங்களுக்குன்னு ஒரு கனவுகளோ ஒரு எண்ணங்களோ எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகளோ ஒன்றும் இல்லை. They go wherever the wind calls them. Wherever they have been called, they go to that place and they sing. அந்த இடங்கள்ல போய் அவங்க பாட்டு பாடுறாங்க. So no love can make them to go slow. No joy can request them to wait. The voice of the wind is the voice of their life and also their destiny.
No love bids us tarry. No joy bids us wait. Tarryனா காத்திருக்கிறது, இல்லாட்டி தாமதிக்க எதாலையும் முடியாது. No joy bids us wait. No love bids us tarry. எந்த ஒரு அன்பும் எங்களை வந்து தடுத்து நிப்பாட்டவோ இல்லாட்டி தாமதமாக ஒரு செயலை செய்வதற்கோ எங்களுக்கு முடியாது. The voice of the wind is the voice of our fate. So this is the poem written by Sarojini Naidu. But all we look into this glossary portion is simple poem. Lute, a kind of stringed musical instrument. ஒரு மாதிரியான இசைக்கருவி லூட் அப்படிங்கிறது. ரோம், அங்கேயும் இங்கேயும் போறது. ரோம் அரவுண்ட், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பயணிப்பது. வாண்டர், travel, can be any of these two meanings. Kindred, உறவுகள், relations. Lays, songs or stories, பாடல்கள் இல்லாட்டி கதைகள். Tarry means to wait or delay, தாமதிக்கிறது இல்லாட்டி காத்திருப்பது. இது போன்ற அர்த்தங்கள் tarry தெரிவிக்கின்றன. Fate, destiny or luck, நம்மளுடைய அதிர்ஷ்டம் இல்லாட்டி நம்மளுடைய destiny, what are we bound to do, நம்ம என்ன செய்ய இருக்கிறோமோ. What's our fate, what are we bound to do, என்ன செய்வதற்காக நாம் இருக்கிறோம். Fate. Okay. Just a moment. We'll watch a video pertaining to this poem. Recording few minutes pause பண்ணிக்கலாம். Recording pause பண்ணிக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. The answers which is asked in the textbook pertaining to the poem Wandering Singers. Okay. Read the poem aloud in groups. We already read it aloud and we are moving to the second subsection. Pick out the rhyming pairs from the poem and fill in the table. Just now we have looked into, but anyways we'll write it over here. இங்க எழுதிடுவோம் நம்ம. Feet, street, first stanza. And one more pair of rhyming words. What do we have? The roam, home. Right? Second stanza. Shed, dead. Kings, things.
Third stanza. I'm writing it in different colors so that it will be easy for you to distinguish what are the rhyming words in every stanza. ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் என்ன செட் ஆஃப் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்குங்கிறதுக்காக மூணு வேற வேற கலர்ல நான் எழுதுறேன். Wait and fate. Fate means your destiny. So in first stanza, feet, street, roam, home. Second stanza, shed, dead, kings, things. Third stanza, so, go, wait and fate. ஒவ்வொரு லைன்லயும் இருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் அடுத்த லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் ஒரே மாதிரியான சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருந்தால் அதை நாம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்று கூறுகிறோம். If at all the sound of the last word in a given line and immediately in the consecutive line is having the same sound, we tell it as a rhyming word. முதல் லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் அடுத்த லைன்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தையுமே ரைமிங் வேர்டா இருக்கணும்னு இல்லை. ஒரு ஸ்டான்ஸாக்கு வந்து 4 லைன் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட்டும் தேர்ட் லைன்லயும் கடைசி வார்த்தை ரைமிங்கா இருக்கலாம். ரெண்டாவதும் நாலாவது லைன்ல இருக்க கடைசி வார்த்தை ரைமிங்கா கூட இருக்கலாம். இட் இஸ் தி டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் தி போய்ட். அந்த கவிஞருடைய டிஸ்கிரிஷன் முடிவுதான் அது. எப்படி ரைமிங் வேர்ட்ஸை எழுதணுங்கிறது அவருடைய டிஸ்கிரிஷன் தான் அது. Okay, we'll move on to next set of questions. C பிரிவுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Read these lines and follow the questions given below. I erase the answers so that we can write the answers clearly. Where the voice of the wind calls our wandering feet. Whose wandering feet is referred here? யாருடைய தேடும் கால்கள் இங்க வந்து ரெஃபர் ஆகப்பட்டிருக்கு. Whose wandering feet have been referred here? The wandering feet of group of folk singers, the band of folk singers have been mentioned here as wandering feet. The wandering feet of band and a group of folk singers, நாட்டுப்புற பாடல்கள். The wandering feet of band of folk singers. Referred here is of the wandering feet referred here is of band of folk singers. We'll move on to the next question. With lutes in our hands, ever singing we roam, all men are kindred, the world is our home. Who does we refer to? What do they have in their hands? What is its name? Who do we refer to? We refers to wandering singers. What are they having in their hand? They're having musical instrument. ஒரு இசைக்கருவியை வந்து அவங்க கையில வச்சுட்டு இருக்காங்க. And what is the name of the musical instrument? It is called as lute. So we'll write the answer.
We refer to, sorry, we refers to wandering singers. They are having a musical instrument. ஒரு இசைக்கருவியை வந்து அவங்க கையில வச்சுட்டு இருக்காங்க. They're having musical instrument in their hands. அதனுடைய பேர் வந்து lute. Its name is lute. I'll wait for a minute. You can make note of the answers. இன்னொரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கான பதிலையும் பார்க்கலாம். How are the men in the world related to the singers? All the men in the world, they are referred as their extended family. And the world is their home. உலகம் தான் அவங்களுடைய வீடு. அந்தந்த ஊருக்கு போற மக்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய குடும்ப நபர்கள் தான். அது போலதான் அவங்க பழகுறாங்க. All the men in the world are their extended family members. Is this word? I'm sorry. Extended family members. And world is their home. All the men in the world are their extended family members and world is their home. Okay. Our lays are of cities whose luster is shed. Here lays means lying down, stories to keep. 3 options have been given. It refers to the stories. It refers to stories. B. The laughter and the beauty of women long dead. The songs sung by these wandering singers are about the laughter and beauty of women who were dead long ago. So this is the meaning of the above line. The songs sung. Sing inuடைய past form sung. பாடினார்கள். Songs sung by the wandering singers.
Beauty of women. Who were dead long ago. So this is the meaning of the line, the laughter and the beauty of women long dead. So in today's class, we have completed this poem, Wandering Singers, written by Sarojini Naidu, wherein she speaks about band of folk singers who wander, who go from one place to another. That place refers to, it might be a town or a village. ஒரு நகரப்புறமா இருக்கலாம், ஒரு கிராமமா இருக்கலாம். இந்த நாட்டுப்புற பாடல்கள் எல்லாருமே கூட்டம் கூட்டமாக ஒரு கிராமத்துல இருந்தோ ஒரு ஒரு நகரப்புறத்துல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு பயணிச்சுட்டே இருக்காங்க. சோ அவங்க என்ன பாட்டு அந்த பாட்டு மூலியமா அவங்க என்ன தெரிவிக்க வராங்க? They are spreading a message of love through their singing. உலகம்தான் அவங்களுடைய வீடு. அப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு ஊர்லயும் போற மக்கள் அவங்களாம் தான் அவங்களுடைய குடும்ப நபர்கள். They are their extended family members. So they what is their songs all about? Their songs are all about the battles of old kings or the beauty of women. So finally they conclude by saying the voice of the wind is the voice of their life. எந்தெந்த இடத்துக்குலாம் வந்து காற்று அழைக்கிறதோ அந்தந்த ஊருக்குலாம் அவங்க போயிட்டே இருக்காங்க. They move from one place to another. They are moving from one village or town to another town. So any doubts to anyone in today's class? இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஏதாருக்கும் சந்தேகம் இருந்தா யாருக்காச்சும் சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். Okay. Thinking that there are no doubts, I'll end my session here. We will again meet in the next class. Thank you so much all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.